남규태방송 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2023년 7월 5일 수요일입니다. 현재 시간은 오전 5시 52분입니다. 성경공부 599회 방송을 시작하겠습니다. 성경은 레위기부터 한영어로 읽어보겠습니다. 여호와께서 햇막에서 모세를 부르시고 그에게 일러 가라사대 이스라엘 자손에게 구하여 이르라. 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 생축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라. 그 예물이 소의 번제이면 흠없는 수컷으로 회막 문에서 여호와 앞에 연락하시도록 드릴지니라. 그가 번제물의 머리에 안수 할지니 그리하면 연락되어 그를 위하여 속죄가 될 것이라. 그는 여호와 앞에서 그 수송아지를 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 가져다가 회막문 앞 단 사면에 뿌릴 것이며 그는 또 그 번제 희생의 가죽을 벗기고 각을 떨 것이요 제사장 아론의 자손들은 단 위에 불을 두고 불 위에 나무를 버려놓고 아론의 자손 제사장들은 그 뜬 각과 머리와 기름을 단 윗불 위에 있는 나무에 버려놓을 것이며 그 내장과 정갱이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 단 위에 불사라 번제를 삼을지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새라. 만일 그 예물이 떼의 양이나 염소의 번제이면 흠없는 수컷으로 드릴지니 그가 단 북편에서 여호와 앞에서 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 단 사면에 뿌릴 것이며 그는 그것의 각을 두고 그 머리와 그 기름을 베어낼 것이요 제사장은 그것을 다 단 윗불 위에 있는 나무에 버려놓을 것이며 그 내장과 정갱이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 가져다가 단 위에 불살라 번제를 삼을지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 만일 여호와께 드리는 예물이 새의 번제이면 산비둘기나 집비둘기 새끼로 예물을 삼을 것이요 제사장은 그것을 단으로 가져다가 그 머리를 비틀어 끊고 단 위에 불 사르고 피는 단 곁에 흘릴 것이며 멱통과 그 더러운 것은 제하여 단 동편 제 버리는 곳에 던지고 또 그 날개 자리에서 그 몸을 찢되 아주 찢지 말고 제사장이 그것을 단 윗불 위의 나무 위에 살라 번제를 삼을지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. The Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. He said, "Speak to the Israelites and say to them, when anyone among you brings an offering to the Lord, brings as your offering an animal from either the herd of the flock, if the offering is a burnt offering from the herd, you are to offer a male without defeat. You must present it at the entrance to the tent of meeting, so that it was be acceptable to the Lord.
You are to lay your hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on your behalf to make atonement for you. You are to slaughter the young bull before the Lord, and then Aaron's sons, the priest, shall bring the blood and splash it against the sides of the altar at the entrance to the tent of meeting. You are to skin the burnt offering and cut it into pieces. The sons of Aaron, the priest, are to put fire on the altar and arrange wood on the fire. Then Aaron's sons, the priest, shall arrange the pieces, including the head and the fat on the wood that is burning on the altar. You are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to burn all of it on the altar. It is a burnt offering, food offering, an aroma pleasing to the Lord. If the offering is a burnt offering from the flock, from either the sheep or the goat, you are to offer a male without defect. You are to slaughter it at the north side of the altar before the Lord. And Aaron's sons, the priest, shall splash its blood against the sides of the altar. You are to cut it into pieces, and the priest shall arrange them, including the head and the fat, on the wood that is burning on the altar. You are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to bring all of them and burn them on the altar. It is a burnt offering, food offering, an aroma pleasing to the Lord. If the offering to the Lord is a burnt offering of brothers, you are to offer a dove or a young pig on. The priest shall bring it to the altar, a ring of the head, and burn it on the altar. Its blood shall be drained out on the side of the altar. He is to remove the crab and the pieces and throw them down east of the altar where the ashes are. He shall tear it open by the wings, not dividing it completely, and then the priest shall burn it on the wood that is burning on the altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord.
2장입니다. 누구든지 소재 예물을 여호와께 드리려거든 그 고운 가루로 예물을 삼아 그 위에 기름을 붓고 또 그 위에 유향을 놓아 아론의 자손 제사장들에게 가져올 것이요 제사장은 그 고운 기름 가루 한 줌과 그 모든 유향을 취하여 기념물로 단 위에 불사를 지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 그 소재물의 남은 것은 아론과 그 자손에게 돌릴지니 이는 여호와의 화제 중에 지극히 거룩한 것이니라. 내가 하되게 구운 것으로 소재 예물을 드리려거든 고운 가루에 기름을 섞어 만든 무교병이나 기름을 바른 무교 전병을 드릴 것이요 번철에 붙인 것으로 소재 예물을 드리려거든 고운 가루에 누룩을 넣지 말고 기름을 섞어 조각으로 나누고 그 위에 기름을 부을지니 이는 소재니라. 내가 소채 삶은 것으로 소재를 드리려거든 고운 가루와 기름을 섞어 만들지니라. 너는 이것들로 만든 소재물을 여호와께로 가져다가 제사장에게 줄 것이요 제사장은 그것을 단으로 가져다가 그 소재물 중에서 기념할 것을 취하여 단 위에 불사를 지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 소재물의 남은 것은 아론과 그 자손에게 돌릴지니 이는 여호와의 화제 중에 지극히 거룩한 것이니라. 무릇 너희가 여호와께 드리는 소재물에는 모두 누룩을 넣지 말지니 너희가 누룩이나 꿀을 여호와께 화제로 드려 사르지 못할지니라. 처음 익은 것으로는 그것을 여호와께 드릴지나 향기로운 냄새를 위하여는 단에 올리지 말지며 내 모든 소재물에 소금을 치라. 내 하나님의 언약의 소금은 내 소재에 빼지 못할지니 내 모든 예물에 소금을 드릴지니라. 너는 첫 이삭의 소재를 여호와께 드리거든 첫 이삭을 볶아 찌은 것으로 너의 소재를 삼되 그 위에 기름을 붓고 그 위에 유향을 더할지니 이는 소재니라. 제사장은 찌은 곡식 얼마와 기름의 얼마와 모든 유향을 기념물로 불사를 지니 이는 여호와께 드리는 화제니라. 사람이 만일 화목제의 희생을 예물로 드리되 소로 드리려거는 소컷이나 암컷이나 흠없는 것으로 여호와 앞에 드릴지니 그 예물의 머리에 안수하고 회막문에서 잡은 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 제단 사면에 뿌릴 것이며 그는 또 그 화목제의 희생 중에서 여호와께 화제를 드릴지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 또 콩팥과 그 위의 기름 곧 허리 근방에 있는 것과 간에 덮인 끝풀을 콩팥과 함께 취할 것이요 아론의 자손은 그것을 단 윗불 위에 있는 나무 위 번제물 위에 살을 지니 이는 하제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 만일 여호와께 예물로 드리는 화목제의 희생이 양이면 수컷이나 암컷이나 흠없는 것으로 드릴지며 만일 예물로 드리는 것이 어린 양이면 그것을 여호와 앞으로 끌어다가 그 예물의 머리에 안수하고 회막 앞에서 잡을 것이요 아론의 자손은 그 피를 단 사면에 뿌릴 것이며 그는 그 화목제의 희생 중에서 여호와께 화제를 드릴지니 그 기름 곧 미려골에서 뱀바 기름진 꼬리와 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 두 콩팥과 그 위의 기름 곧 허리 근방에 있는 것과 간에 덮인 끝풀을 콩팥과 함께 취할 것이요 제사장은 그것을 단 위에 불사를 지니 이는 화제로 여호와께 드리는 식물이니라. 만일 예물이 염소면 그것을 여호와 앞으로 끌어다가 그 머리에 안수하고 회막 앞에서 잡을 것이요 아론의 자손은 그 피를 단 사면에 뿌릴 것이며 그는 그 중에서 예물을 취하여 여호와께 화제를 드릴지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 두 콩팥과 그 위의 기름 곧 허리 근방에 있는 것과 간에 덮인 끝풀을 콩팥과 함께 취할 것이요 제사장은 그것을 단 위에 불사를 지니 이는 화제로 드리는 식물이요 향기로운 냄새라. 모든 기름은 여호와의 것이니라. 너희는 기름과 피를 먹지 말라. 이는 너희 모든 처소에서 대대로 영원한 규례니라.
When anyone brings grain offering to the Lord, the offering is to be over the finest flour. They are to pour olive oil on it, put incense on it, and take it to Aaron's sons, the priest. The priest shall take a handful of the flour and the oil together with all the incense and burn this as a memory or a portion on the altar, food offering and aroma pleasing to the Lord. The rest of the grain offering belongs to Aaron and his sons. It is most holy part of the food offerings presented to the Lord. If you bring a grain offering baked in an oven, it is to consist of the finest flour, either thick loaves made without yeast and with olive oil mixed in, or thin loaves made without yeast and brushed with olive oil. If your grain offering is prepared on a griddle, it is to be made of the finest flour mixed with oil and wheat without yeast. Crumble it and pour oil on it. It is a grain offering. If your grain offering is cooked in a pan, it is to be made of the finest flour and some olive oil. Bring the grain offering made of these things to the Lord. Present it to the priest who shall take it to the altar. He shall take out the memory or portion from the grain offering and burn it on the altar as a food offering, an aroma pleasing to the Lord. The rest of the grain offering belongs to Aaron and his sons. It is a most holy part of the food offerings presented to the Lord. Every grain offering to you bring to the Lord must be made without yeast, for you are not to burn any yeast or honey in food offering presented to the Lord. You may bring them to the Lord as an offering of the first fruits, but they are not to be offered on the altar as a pleasing aroma. Season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings. Add salt to all your offerings. If you bring
a grain offering of first fruits to the Lord, of crushed heads of new grain roasted in the fire, food, oil, and incense on it. It is a grain of offering. The priest shall burn the memory or a portion of the crushed grain and the oil together with all the incense as a food offering presented to the Lord. If your offering is a fellowship offering and you offer an animal from the herd, whether a male or female, you are to present before the Lord an animal without defect. You are to lay your head on the head of your offering and slaughter it at the entrance to the tent of meeting. Then Aaron's sons, the priests, shall splash the word against the sides of the altar. From the fellowship offering, you are to bring food offering to the Lord. The internal organs and all the fat that is connected to the both kidneys with the fat on them near the loins and the long lobe of the liver, which you will remove with the kidneys. Then Aaron's sons are to burn it on the altar on top of the burnt offering that is lying on the burning wood. It is a food offering, an aroma praising to the Lord. If you offer an animal from the flock as a fellowship offering to the Lord, you are to offer a male or a female without a defect. If you offer a lamb, you are to present it before the Lord. Lay your hand on its head and slaughter it in front of the tent of meeting. Then Aaron's sons shall splash its blood against the sides of the altar from the fellowship offering. You are to bring a food offering to the Lord. Its fat, the entire fat, they cut off close to the backbone, the internal organs, and all the fat that is connected to them. Both kidneys with the fat on them near the loins and the lobe of the liver, which you will remove with the kidneys. The priest shall burn them on the altar as a food offering presented to the Lord. If your offering is a goat, you are to present it before the Lord. Lay your hand on its head and slaughter it in front of the tent of meeting. Then Aaron's sons shall splash its blood against the sides of the altar. From what you offer, you are to present this food offering to the Lord. The internal organs and all the fat that in connected to them, both kidneys with the fat of
put it on them near the lions and the long lobe of the liver, which you will remove with the kidneys. The priest shall burn them on the altar as food offering, pleasing aroma, or the fat is the Lord's. This is a lasting ordinance for the generations to come. Who wherever you live, you must not eat any pet or any bird. 사장입니다. 여호와께서 모세에게 일러 가르치다 이스라엘 자손 여호와에 이르라 누구든지 여호와의 검령 중 하나라도 그릇 범하였으되 만일 기름 부음을 받은 제사장이 범죄하여 백성으로 죄를 입게 하였으면 그 범한 죄를 인하여 흠 없는 수송아지로 속죄 제물을 삼아 여호와께 드릴지니 곧 그 수송아지를 회막문 여호와 앞으로 끌어다가 그 수송아지 머리에 안수하고 그것을 여호와 앞에서 잡을 것이요 기름 부음을 받은 제사장은 그 수송아지의 피를 가지고 회막에 들어가서 그 제사장이 손가락에 그 피를 찍어 여호와 곧 성소장 앞에 7번 뿌릴 것이며 제사장은 또 그 피를 여호와 앞 곧 회막 안 향단 불에 바르고 그 송아지의 피 전부를 회막문 앞 번제단 밑에 쏟을 것이며 또 그 속죄 제물된 수송아지의 모든 기름을 취할지니 그 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 두 콩파가 그 위의 기름 곧 허리 근방에 있는 것과 간에 덮인 끝을 콩팥과 함께 취하되 한국제 희생의 소에게서 취함같이 할 것이요 제장은 그것을 번제단 위에 불사를 것이며 그 수송아지 가죽과 그 모든 고기와 그 머리와 다리와 내장과 똥 그 송아지의 전체를 진 바깥에 버리는 곳인 정결한 곳으로 가져다가 불로 나무 위에 살에 곧 재 버리는 곳에서 살을 지니라. 만일 이스라엘 온 회중이 여호와의 검령 중 하나라도 그릇 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 그 범한 죄를 깨달으면 회중은 수 송아지를 속죄제로 드릴지니 그것을 회막 앞으로 끌어다가 회중의 장로들이 여호와 앞에서 그 수송아지 머리에 안수하고 그것을 여호와 앞에서 잡을 것이요 기름 부음을 받은 제사장은 그 수송아지의 피를 가지고 회막에 들어가서 그 제사장이 손가락으로 그 피를 찍어 여호와 장 앞에 7번 뿌릴 것이며 또 그 피로 회막 안 여호와 앞에 있는 단 불에 바르고 그 피 전부는 회막문 앞 번제단 밑에 쏟을 것이며 그 기름은 다 취하여 단 위에 불 사르고 그 송아지를 속죄제의 수송아지에게 한 것 같이 할지며 제장이 그것으로 회중을 위하여 속죄한 자 그들이 사함을 얻으리라. 그는 그 수송아지를 진 밖으로 가져다가 첫번 수송아지를 사람같이 살을지니 이는 회중의 속죄제니라. 만일 족장이 그 하나님 여호와의 검령 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있었다면 그 범한 죄의 깨달음을 받거든 그는 흠없는 수염소를 예물로 가져다가 그 수염소의 머리 안수하고 여호와 앞 번제 희생을 잡는 곳에서 잡을지니 이는 속죄제라. 제사장은 그 속죄 희생의 피를 손가락에 찍어 번제단 불에 바르고 그 피는 번제단 밑에 쏟고 그 모든 기름은 화목제 희생의 기름같이 단 위에 불살지니 이같이 제사장이 그 범한 죄에 대하여 그를 위하여 속죄한 자 그가 사함을 얻으리라. 만일 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있었다면 그 범한 죄 깨달음을 받거든 그는 흠없는 암염소를 끌어와서
그 범한 죄를 인하여 그것을 예물로 삼아 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 그 희생을 번제소에서 잡을 것이요 제장은 손가락으로 그 피를 찍어 번제단 불에 바르고 그 피 전부를 단 밑에 쏟고 그 모든 기름을 화목제 희생의 기름을 취한 것같이 취하여 그 단 위에 불살라 여호와께 향기롭게 할지니 제장이 그를 위하여 속죄한 적 그가 사함을 얻으리라. 그가 만일 어린 양을 속죄 제물로 가져오려거든 흠없는 암컷을 끌어다가 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 번제 희생을 잡는 곳에서 잡아 속죄제를 삼을 것이요 제장은 그 속죄제 희생의 피를 손가락으로 찍어 번제단 볼에 바르고 그 피는 전부를 단 밑에 쏟고 그 모든 기름을 화목제 어린 양의 기름을 취한 것 같이 취하여 단 위 여호와의 화목제 물에 화목제 위에 불사를 지니 이같이 제사장이 그의 범한 죄에 대하여 그를 위하여 속죄한 적 그가 사함을 얻으리라. The Lord said to Moses, say to the Israelites, when anyone sins, unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands. If the anointed priest sins, bringing guilt on the people, he must bring to the Lord young bull without defect as a sin offering for the sin he has committed. He is to present the bull at the entrance to the tent of meeting before the Lord. He is to lay his hand on its head and slaughter it there before the Lord. Then the anointed priest shall take some of the bull's blood and carry it into the tent of meeting. He is to dip his finger into the blood and sprinkle some of it 7 times before the Lord in front of the curtain of the sanctuary. The priest shall then put some of the blood on the horns of the altar of fragrant incense that is before the Lord in the tent of meeting. The rest of the bull's blood he shall pour out at the base of the altar of burnt offering at the entrance to the tent of meeting. He shall remove all the fat from the bowl of the sin offering, or the fat that is connected to the internal organs, both kidneys with the fat on them near the loins and the long lobe of the liver, which he will remove with the kidneys, just as the fat is removed from the ox sacrifice as a peace offering. Then the priest shall burn them on the altar of burnt offering, but the hide of the bull and all its flesh, as well as the head and the legs, the internal organs and the intestines, that is all the rest of the bull, he must take outside the camp to a place ceremonially clean, where
The ashes are thrown and burned there in wood fire on the ash heap. If the whole Israelite community sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, even though the community is unaware of the matter, when they realize their guilt and the sin and they committed becomes known, the assembly must bring a young pearl as a sin of and present it before the tent of a meeting. The elders of the community are to lay their lands on the bird's head before the Lord, and the bird shall be slaughtered before the Lord. Then the anointed priest is to take some of the bird's blood into the tent of a meeting. He shall dip his finger into the blood and sprinkle it before the Lord 7 times in front of the certain. He is to put some of the blood on the horns of the altar that is before the Lord in the tent of a meeting. The rest of the blood be shall pour out at the base of the altar of burnt offering at the entrance to the tent of a meeting. He shall remove all the fat from it and burn it on the altar, and do with this just as he did with the bar for the sin offering. In this way, the priest will make atonement for the community, and they will be forgiven. Then he shall take the bull outside the camp and burn it as he burned the first bull. This is the sin offering for the community. When a leader sins unintentionally and does what is forbidden in any of the commands of the Lord his God, when he realizes his guilty and the sin he has committed becomes known, he must bring as his offering a male goat without defect. He is to lay his hand on the goat's head and slaughter it at the place where the burnt offering is slaughtered before the Lord. It is a sin offering. Then the priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering, and pour out the rest of the blood at the base of the altar. He shall burn all the fat on the altar as he burned the fat of the fellowship offering. In this way, the priest will make atonement for the leader's sin, and he will be forgiven. If any member of the community sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, when they realize they are guilty and the sin they have committed becomes known, they must bring as their offering for the sin they committed for my God without defect. They are to lay their hand on the head of the sin offering and slaughter
it at the place of the burnt offering. Then the priest is to take some of the blood with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering and pour out the rest of the blood at the base of the altar. They shall remove all the fat, just as the fat is removed from the fellowship offering, and the priest shall burn it on the altar as an aroma pleasing to the Lord. In this way, the priest will make atonement for them, and they will be forgiven. If someone brings a lamb as their sin offering, they are to bring a family without defeat. They are to lay their hand on its head and slaughter it for sin offering at the place where the burnt offering is slaughtered. Then the priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering and pour out the rest of the blood at the base of the altar. They shall remove all the fat, just as the fat is removed from the lamb of the fellowship offering, and the priests shall burn it on the altar on top of the food offerings presented to the Lord. In this way, the priest will make atonement for them for the sin they have committed, and they will be forgiven. 레위기 4장까지 한영어로 읽어보았습니다. 성경공부 599회 방송을 여기서 종료하도록 하겠습니다. 주기도문 기도하고 방송을 모두 끝내겠습니다. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And give us our debts as we also have forgiven our debtors, and let us not into temptation, but deliver us from the everyone. For yours in the kingdom and the power and the glory forever. 아멘. 성경공부 599회 방송을 시청해 주신 분께 감사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.